এই মুহূর্তে যারাই আমাদের টেলিভিশন শো দেখছেন সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা। কানাডায় নির্মিত বাংলা টেলিভিশনের আজকের অনুষ্ঠানমালা নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সৌমিতা। একটি আধুনিক গান দিয়ে শুরু করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। তুমি ঠিক যেমন আছো, তুমি ঠিক যেমন আছো তার থেকে আর দুই পা দূরে আমাদের ছোট্ট নদী বাঁকছে মেঠো বাঁশির সুরে। গেও পথ গাইছে বাউল পথ ছুরি তার দোলনা ফাঁকা, ছায়া রোদ শিরায় শিরায় মৌরি ফুলের গন্ধ মাখা। যা ছিল তেমনি আছে প্রশ্ন, তুমি যাচ্ছ কিনা? আমি সেই নদীর বাতাস, আমার কোনো নাম দিও না। সঙ্গে নিয়ে তুমি হও জলের ফোঁটা, আমি অলয় পায়ের ধুলো। ঘাসে কেঁপে উঠুক ফড়িং আর আমাদের ইচ্ছেগুলো গরুদের গলায় গলায় ঘন্টা হয়ে বাজত চেনা। আমি ঘর ফেরার সে ডাক, আমার কোনো নাম দিও না। সন্ধে হলো তুলসী তলায় শঙ্খ বাজে, তুমি যদি একলা এখন এই নাগরিক ভিড়ের মাঝে, মনে করো সন্ধে হলো তুলসী তলায় শঙ্খ বাজে। লক্ষ্মীর আলপনা ছাপ হাতে সেলাই আসন পাতা, খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো কারোর আসার কথা। আমাদের দেয়নি যেতে দ্বিধা লোক লজ্জা ঘৃণা, আমি সে না হওয়া গান, আমার কোনো নাম দিও না। আমি সেই নদীর বাতাস, আমার কোনো নাম দিও না। আমি ঘর ফেরা সেটা পল্টু কুমার শিকদার, বাংলাভাষী কেন্দ্রিয়ান ব্যারিস্টার, ইমিগ্রেশন, পার্সোনাল ইনজুরি, ক্রিমিনাল ল, রিয়েল এস্টেট সহ যে কোনো বিষয়ে আইনগত পরামর্শের জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। অমনিবাস ট্যাক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সার্ভিসেস, দ্রুত ট্যাক্স রিফান্ড সহ যাবতীয় ট্যাক্স ও বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এর জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ মোস্তাক আহমেদ, 2811 ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরন্টো। একটি স্বপ্নিল বাড়ি, একটি লাভজনক ব্যবসা, একটি নির্ঝঞ্ঝাট কন্ডোমিনিয়াম,
আপনার এমন সব স্বপ্ন পূরণে অভিজ্ঞ রিয়েল এস্টেট এজেন্ট শাহজাদ একটি বিশ্বস্ত নাম। সম্মানিতা মারিয়া মিন্না এমপি, বাংলা ভাষী কেনেডিয়ানদের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু। এখন দেখবেন কানাডার মূলধারার প্রথিতযশা এই রাজনীতিবিদের উপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন। Maria Minna, a trusted friend of Bengali-speaking Canadians. The Honourable Maria Minna, a member of the Canadian Parliament, ex-Minister of International Cooperation of Canada, and a trusted friend of Bangladeshi Canadians. She has been the Member of Parliament for the last 16 years for the Beaches East York riding in Toronto. This ex-Cabinet Minister has proven herself not only through her words, but also through her actions to the Bangladeshi Canadians. Whatever the needs may be, personal or the collective needs of the community, she has always fulfilled them to the best of her abilities. Through the past years, she has always managed to attend and participate in events and cultural gatherings of the Bangladeshi Canadian community. I find the Bangladeshi community to be one of the most dynamic communities in Toronto, and I am extremely honoured and pleased to work with them, to be with them, to share their culture, but also to share their challenges and all of their aspirations in this community. And I know that they feel the same towards me. I think we have a really good relationship. I know that I am received well by them, and the community certainly spends a great deal of time in my office with me and working together on projects. So I think we have a really good relationship, and I enjoy meeting with them and discussing culture with them, and I know that they enjoy discussing with me, and quite often they ask me about myself, which is also a good thing, about my own background and my own culture, and we share a great deal. I think we have a really good relationship. আমরা বাংলাদেশি কানাডিয়ানরা মনে করি মারিয়া আমাদেরই একজন, এবং আমরা আরও বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে আমাদের যে কোনো প্রয়োজনে মারিয়াকে আমরা পাশে পাব। পাশাপাশি বাংলাদেশি কানাডিয়ানদের সহযোগিতা সবসময় মারিয়ার সাথে থাকবে। In 1957, 9-year-old Maria immigrated with her mother, brother, and sisters to join her father in Toronto from the town of Pofi of Italy. Maria's father, Giovanni Minna, and her mother, Pierina Minna. She is the third oldest of 5 children of her parents. Maria started her career as an office secretary at the age of 16. From her earnings, she not only supported the education of her sister and herself, but also contributed to the mortgage payment of the family home. She married Robert McBain, a public relation consultant, and has 2 stepsons and 4 grandchildren. When my family came to this country, I was 9 years old, and we were a poor family. We came right after the Second World War, and there wasn't a great deal in Italy for us, so we came here. I was the middle child, and because my family was poor, I decided I had to go to work. I went to work when I was 16, but I wasn't able to go to university, so I took the short course in high school, became a secretary, went to work full-time, and covered for my sister's education. Both of my sisters paid for their education, as well as paid off one of my mother's mortgages. So it was difficult. Life was difficult, but we managed as a family.
And eventually I was able to go to university on my own when I was at the age of 24. But the years here were difficult. They were difficult financially, but they were also difficult because of the environment we found in Canada. The environment was not hospitable like it is today with all of the different cultural groups. We have lots more. It is difficult, I know, and it is very hard, I know, for the members of the Bangladeshi community. But when I came in 57, the environment was very cold in the sense, not temperature-wise, but in terms of the way people treated you. Racism was very powerful. Italians were considered to be third class, first class, whatever you call. And that happened for about 3 generations. So we struggled, and so that was very difficult. But you know what? In the end, the struggle, in the end for me anyway, worked out. For my mother, I'm not so sure. I think my mother probably would have been much happier if she had never left her homeland. আমার কানাডার অভিবাসনের পর থেকে আমি যা দেখেছি বাঙালির সভা সমিতিতে, মিটিংয়ে, জমায়েতে যার সরব উপস্থিতি সে মারিয়া মিন্না। বাঙালির প্রকৃত বন্ধু, মূলধারার যে স্বজনকে, যে মানুষকে কাছে পাওয়া যায় সে হচ্ছে মারিয়া মিন্না। এরকমও শুনেছি যে উনি কেন সব জায়গায় যায়, বেশ খুব ইজি গোয়িং মানুষের মতো বলে অনেকে, কিন্তু আমার কাছে সেটাই সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে কাছে ডাকলে যাকে পাওয়া যায় সেই তো প্রকৃত বন্ধু। সুখে দুঃখে সবসময় তাকে পেয়েছি আমরা। Maria is a prime example that through hard work and determination, one can establish themselves in the real world. In 1973, Maria enrolled into the University of Toronto in sociology as a mature student and graduated with an honors BA in sociology. In the early stage of her career, she became a well-known advocate, speaking out on behalf of immigrants, visible minority Canadians, seniors, women, and youth. Through her life, she has worked in a variety of very significant positions, such as the volunteer president of Costi Immigrant Services, director of the National Council of Welfare, member of the United Way Campaign Committee, president of the National Congress of Italian Canadians, co-chairperson of the Workers' Compensation Board of Ontario's Task Force on Vocational Rehabilitation, etc. Over the years, I've done many jobs. I would say that the ones that I feel the most attached to, that I remember the most, and in many ways changed me the most, influenced me. That is the injured workers, when I advocated for them because it made a difference in their lives. Otherwise, they were just being thrown away as used up equipment. The others, of course, the work I did at Costi to some degree. I remember when I was volunteering at Costi that when I was down and frustrated about something, I would visit the rehabilitation center and be with the people that were being served, and that would make me feel a lot better. And to this day, I have to say that Costi is still very much a part of my life and very much a very important part of who I am, and guides me to some degree in the work that I do even today. একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে আমাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হয়, ছোট বড় মিলিয়ে অনেক অনুষ্ঠানে যেতে হয়, এবং এইসব অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় এমপি মারিয়া মিন্নার আলোকিত উপস্থিতি আমি লক্ষ্য করি। নিঃসংকোচে তিনি এই সমস্ত অনুষ্ঠানে আসেন বাঙালি কমিউনিটির আমন্ত্রণে। এ থেকে বোঝা যায় বাঙালি কমিউনিটির প্রতি তার যে অগাধ টান, এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানে এসে তিনি যে বক্তব্য দেন, তার অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে শোনান। আমরা নিজেরা অভিবাসী হিসেবে তার কথা শুনে অনুপ্রাণিত হই। In October 1993, Maria was first elected as the member of the Parliament for the Toronto's riding Beaches East York. She has a very colorful political career. She served as the vice chairperson of the Standing Committee of the Human Resource Development in 1994, and also served as parliamentary secretary of the Minister of Citizenship and Immigration from 1996 to 1998. She is widely recognized as one of the most progressive members of the National Liberal Caucus.
She fought hard to maintain Canada's social safety network, universal healthcare system, and also fought for the national child tax benefit to reduce child poverty. She spoke out strongly against American attacks on Iraq and the ballistic missile defense program. She served as the Cabinet Minister of International Cooperation from August 1999 to January 2002. She also chairs the Canada-Sri Lanka and Canada-Bangladesh Parliamentary Friendship Group. Maria is a great friend of our community. In the past years, whenever we invited Maria to our events, she always managed to attend there despite of her busy schedules. And sometimes she waited for hours together if we are late in starting our programs, as if she is on a bus. As one of the prominent politicians in Canada, Maria Minna MP is a trusted friend to the Bangladeshi Canadians. She is always by our side for any needs of the Bangladeshi Canadian immigrants. Maria understands the issues that concern our community, and she takes immediate action. Even though her very busy schedule, Maria confirms her attendance to any social or cultural gatherings here in Toronto, organized by the Bangladeshi community. She easily mixes in with the Bengali culture in any gatherings with a smile on her face. Well, I'm very pleased to comment about Honorable Maria Minna that she has been very proactive in her commitment and service towards the Bengali community here in Toronto, and her services, her care and her commitment surmounted in many ways, and she surely deserves our appreciation and we are proud of her. মারিয়া মিন্না আমাদের জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন বাঙালি সমাজের অনেক কিছু ভালো যাতে করা যায় অন্তত সে ব্যাপারে তিনি জড়িত তিনি অনেক রকমের তার কাছে আমরা আশা করি এবং তিনি চেষ্টা তো করেন বলেই মনে হয় তিনি আমাদের বাংলা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হচ্ছে স্কুলে পড়ানোর চেষ্টা করছি আমরা এইসব উদ্যোগে আমরা তার কাছ থেকে সাহায্য আশা করি তাকে তো মনে করি যে বাঙালি সমাজের একজন সুহৃদ তিনি একজন ভালো বন্ধু Maria Minna is herself an immigrant and has always worked to protect the interest and rights of the immigrants throughout her political career. She pushed hard for changes to immigration laws that make it easier for families to stay together and the sponsor parents and grandparents. Following the devastating cyclone Sidar that struck Bangladesh on November 2007, Maria jumped to action and called on the Canadians to give generously to the Red Cross, as well as pressuring the Canadian government to donate much more than the previously offered to the people of Bangladesh. Her sincere efforts to establish the Bangladesh Community Centre in the Danforth Victoria Park area are well known and acknowledged by all Bangladeshi Canadians. She worked hand in hand with the Ontario Liberal government to secure $250,000 for the Bangladesh Cultural Society to purchase a building for our community in partnership with Costi Immigrant Services. Well, I was very happy to assist to establish to buy a building for the Bengali community, to be able to serve social services and settlement programs for the community, and this is terrific. Of course, the money that we received from the government of Ontario to purchase the building, about $250,000, that helped to purchase, but there is now a mortgage, so one of my plans would be obviously to work with the community and with the volunteers to help raise money to eliminate the mortgage and also to make sure that we provide good programs there. Honorable Maria Minna, the MP, I must say she is a great supporter to our Bangladeshi community. Actually, I found her. When we received $250,000 for our community services, that time she provided us great support. And that time actually I was involved with this community organization, and she was so serious
Because of her, I must say, because of her, we received this $250,000, and now we can provide our services to our community. And Maria Minna, she's our friend and great supporter to our community members. Through her deep affection for the Bangladeshi community here in Canada, Maria has grown to appreciate Bangladesh itself. Through this affection, she recently visited Bangladesh to build a strong relationship and to strengthen the business opportunities with Bangladesh and Canada. My life is enriched by virtue of being involved with the Bengali community, by the fact that I have friends and supporters, but mostly friends, and I feel really a member of the family of the Bengali community. When I went to Bangladesh, I wore the sari for the first time, actually twice, and I was told that I carried it well, but really, beyond the sari, Bengali community is a community that is full of richness, culture, texture, families that are united much like Italian-Canadian families. They are Canadians who are committed to this country, as I am, who was an immigrant but now committed. Together we have come from somewhere else, and we have formed a family and a community here in this country that we are building together and changing every day by virtue of being here. So I just want to say that thank you for letting me be part of this fantastic experience, and I look forward to continue to work with you for a very long time. Through the cooperation and support of the Bangladeshi Canadians, we hope that her political career is brighter and more promising in the future. Bangla Television Canada, as well as our viewers, wishes her good health and ongoing success in her life. দেখছেন বাংলা টেলিভিশন কানাডার অনুষ্ঠানমালা। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে লগ অন করুন banglatelevision.net। সানমুন ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস, আপনার আনন্দময় ও নিশ্চিন্ত ভ্রমণের নিশ্চয়তা। 3045 সাউথ ক্রিক রোড, মিসিসগা। বাংলা মিডিয়া, বাংলা বই, পত্রিকা, গানের সিডি, নাটক ও সিনেমার বিপুল সমাহার। ড্যানফোর্থ ও ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় বাংলা মিডিয়ায় সাদর আমন্ত্রণ। 3000 ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরন্টো। বাড়ি কিনবেন? সে অনেক ঝামেলা। আমি আপনাকে সাহায্য করব। সঠিক বাড়িটি কেমনে খুঁজে পাবো? আমি আপনাকে সাহায্য করব। মর্গেজ পেতে তো অনেক সমস্যা। আপনার মর্গেজ সমস্যা সহ বাড়ি কেনা বেচার যাবতীয় পরামর্শের জন্য সাজ্জাদ একটি বিশ্বস্ত নাম। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়াও। যদি কখনো একান্তে চেয়েছি তোমায় জানতে, শুরু থেকে শেষ প্রান্তে ছুটে ছুটে গেছি তাই। আমি যে নিজেই মত্ত, জানি না তো
তোমার শর্ত, আমি যে নিজেই মত্ত। জানি না তোমার শর্ত, যদি বা ঘটে অনর্থ, তবুও তোমায় চাই। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়ায়। আহা আমি যে দুরন্ত, দু চোখে অনন্ত, ঝড়ের দিগন্ত জুড়ে স্বপ্ন ছড়ায়। তুমি তো বলনি মন্দ, তবু কেন প্রতিবন্ধ? তুমি তো বলনি মন্দ, তবু কেন প্রতিবন্ধ? রেখো না মনের দ্বন্দ্ব, সব ছেড়ে চলো যাই। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়ায়। যদি কখনো একান্তে চেয়েছি তোমায় জানতে, শুরু থেকে শেষ প্রান্তে। দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা আমাদের সাথে থাকার জন্য। পরবর্তী অনুষ্ঠান ঠিক এক পক্ষকাল পরে একই সময় একই চ্যানেলে দেখার আমন্ত্রণ রইল। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর বাঙালির সাথে বাংলা বলুন।